Ну что, ребят, всем привет! Продолжаем прохождение Хогвартса. У нас задача сейчас вернуться в класс профессора Фига. Что-то нам скажут делать дальше. Далековато его класс расположен. Либо это я просто забрел так далеко. Так, как мне лучше к нему подойти? Он наверху. Вроде 34 метра, а добираться до него фиг знает сколько. Так, я, короче, понял. Надо использовать летучий порох. Для чего он нам дан? В принципе. Так, открываем карту. Так, господи, а почему так сложно? Во. Так, ближайший порох к нему вот этот должен быть, по идее. Так, теперь мне показывают, что надо вниз. Блин. Короче, погнали, да. Хорошо, что у нас есть чудо-компас, который всегда покажет, куда идти. О, я наконец-то пришел. Здоров, профессор. Отнесите книгу профессору. Ладно. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Ну и что ты им скажешь? Давай посмотрим. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Ладно. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well.
I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Находите время для друзей, он говорит. Ладно. Careful now. Короче, я так понял, что... It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Так, нам сейчас предложили финальный раунд. As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Короче, меня сейчас засыпали побочками. Вот эти вот побочки надо выполнять, скорее всего, чтобы получить какие-то плюшки, дополнительный опыт и тому подобное. О, неплохая, кстати, карта мира здесь. Неплохая, неплохая. Но мне кажется, или она маленькая? Хотя, может, я просто придираюсь, потому что она маленькая. Конечно, это не Horizon, где карта в разы больше, но тем не менее. Я думаю, что этого с головой хватит, чтобы тут исследовать все. Короче, открытие новых деревушек дают мне найти возможность новых торговцев. Вот. Я понял. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые Professor места Fig and деревни. Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, новое заклинание нам предлагают изучить. Но, в принципе, наверное, вот это нужно сделать в первую очередь. Потому что, скорее всего, оно будет полезно. Так, тренировка. Занятия по травологии. Так, тут да, много чего появилось. Погнали, вот эту задачу выполним, потому что это нам, скорее всего, пригодится. Не скорее всего, я думаю, что оно реально пригодится. Так. Блин, а замки я еще взламывать не могу. Когда мне дадут эту возможность? Короче, что-то не то. Где этот список зданий у нас? Так, что-то я ни хрена не понял. Давай посмотрим на карту. Занятия по травологии. Да, заданий тут, конечно, много.
прям можно пойти и туда, и туда, и туда. Ладно, погнали, посмотрим, что там у нас тогда по заданию, раз уж на то пошло дело. Потому что я что-то не могу найти некоторые задания. Ну, либо я их просто из виду потерял. Они на карте должны отображаться, по идее. В смысле недостаточно цели? Я ж должен знать, куда я иду. Вы что, прикалываетесь? Или что? Да, очень понятно, что непонятно, куда идти. Ё-моё. Вот путаница, блин, настала. Так, занятия по травологии. А, ну похоже, на улицу мне надо было выходить. Надо было выходить на улицу. Ну тут, наверное, я не смогу обойти, да? А хотя, может быть, если я обойду вот так, и все будет нормально. Может быть. Но не факт. Блин, какие тут прикольные цветы деревья. Забавно. Это как, знаешь, какой-то ботанический сад уже пошел. Там что-то светится, кстати. Вот здесь. Если я найду способ сюда попасть, конечно. Нет, что-то не то. Наверное, надо телепортироваться обратно. Так, замки я ломать не могу. А, ну вот и на месте. Окей. О, наши цветочки, знакомые. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's Профессор class. Чеснок. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology
is Ты knowledge. поосторожнее с The травологией. prudent Не вся herbologist трава is no more afraid of the законна. venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так, ну сейчас будет жуткий крик. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Все, твои занятия окончены. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Дорогая профессор Чесноук, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора вас души не чует, короче, уверена, как все прочие ученики. Ладно, посмотрим, что дальше что будет. Так, что нам выращивать дадут? Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мне понравилось, да нихера она мне не понравилась на самом деле. Ваши подозрительные растения. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes, of course the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mifflin's fancy or roses? Так, а горшочек мне дадут, да? Хорошо. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Ага, 10 минут она будет расти, получается. А что, у вас разве нет заклинания, которое ускорит процесс? Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite.
Интересная у тебя капуста, которой надо давать постоянно что-то жевать, иначе она Your weeds possess their будет own агрессивной. rugged form of Окей. beauty. Ладно. Сваливаем отсюда. Короче, 10 минут ждать, пока Hello. эта хрень вырастет. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Китайская капуста. Это чипсы нори, Nice что ли, work да? in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Так, а сейчас-то мне куда? А смысл мы шли вверх, если мне сейчас вниз? Here we are. Home А, of the это другой Chinese отдел, chop. я Go on. понял. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Так. Look at that. They'll chomp on anything they can get Неплохо, their mouths неплохо. on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left Убийственная her honking капуста. daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we, probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Ой. А чё она взорвалась? Revelio. Сливы цепелины. Это похожие на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека к всему необычному, допустим. Revelio. А эта капуста случайно не может замки открывать? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, Растешь? I shall end our Расти, lesson расти. here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything.
Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, ладно. С подозрительной травой разобрались. Mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Handy resource indeed. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Мандрагора, ну, она просто оглушающий характер несет, да и пофиг. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, ничего не понял, куда опять идти? А, зелье варенья. Окей, ладно, пошли. Посмотрим, что там. Чему нас научат. С подозрительной травой уже разобрались. С агрессивной капустой разобрались. Еще сейчас зелье научат творить. Будем вообще настоящими ведьмами. Так, вот где-то здесь. Ну, эту капусту, кстати, идеально во врагов кидать. Вообще не спорю. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. То есть ты даже не расскажешь, как его варить? А, ну ладно, хотя бы книга есть. Use a strong, even motion when crushing Толочь your ингредиенты следует равномерным образом. Окей. Добавляя порошки в зелье, будьте осторожны. Случайно чихнув, вы можете стать причиной катастрофы. И сейчас взрыв такой, бабах. Ну почти.
Помешивайте свою черную. Ну и что у меня получилось там? Есть можно, пить можно, нюхать можно. I see most of you have not Смотрю, многие forgotten не how to забыли, stir. забыли, как обращаться с котлом. Так, окей, она сварила, допустим. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Так, окей, ингредиенты тут будут, наверное, стоить херову тучу. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Так, ой, я у тебя одну монету спиздил. Надеюсь, ты не будешь против. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Чувак, ты меня сейчас подстегиваешь на какие-то преступления. Перо ему спизди. А вдруг ты отвар какой-то, ядовитый варишь? Блин, ну ладно, короче. Давай возьмем это перо, посмотрим, что он сварит. А вот и перо. А у него тут дохера ингредиентов. В смысле мои ячейки снаряжения заполнены? Ты чё, Вася? Чё у меня там заполнено-то? Где? Почему? Снаряжение. А в смысле они у меня заполнены? Тут местов дохера еще вроде как. Странно, странно, странно. Блин, странно, реально. А чё ж у него там лежало-то? О, блин. Ячейки снаряжения заполнены. Ну ладно, давай какие-то плохие уничтожим. Ну вот, освободил. Ну окей, плащ факультета я нашел. Так, и что он мне дает? Окей, увеличивает силу нападения. Хорошо. Неплохо, неплохо. Короче, надо старые вещи продавать, иначе тут лимит вот оказывается. Все? Вроде все собрал. Мужик, я тебе перо принес, как ты и просил.
Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Remember, precision is key when brewing potions. Так, а где мой котел с зельем? Что мне делать сейчас надо? Соберите мех темной дворняги. А, я еще что-то не забрал. Окей. Ritual wizard always has a few potions on hand. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience. Так, вот, зелье защитное, которое усиливает защиту выпившего. Окей, давай. Мех и яйцо использовался. Время варки 26 секунд. Ну что ж, ждем. Так, окей, сварил. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? И что, ему на оценочку теперь дать? Wait, it's not. Professor Sharp must have learned a lot during his time. Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Короче, хреновое ты сварил зелье, чувак. I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Он просек. Прошу прощения. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, ладно, он наорал на нас, короче, сказал, не оставляй котел где попало. И проваливайте отсюда. Ой, наблюдайте за своими ингредиентами внимательно. You can't imagine how inconvenient travel would be. Fine job Так, а brewing your first куда Wiccan мне potion. теперь идти? But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Кстати, я эту дверь еще не открывал. Тут их сколько? Раз. А это что такое? Revelio. А, в смысле, тут всего одна, что ли, штучка эта? А разве их не должно быть две, как минимум? Ну, типа, она не работает нифига. Вот этот шкаф подозрительный. Возможно, вторая штука здесь. Но она что не открывается пока что. Тут тоже нет ни хрена.
Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой. Вот. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Веселуха. Так, а куда теперь? Так, ладно. Короче, я так понял, теперь у нас практически что свобода действий. Можно лазить, собирать ингредиенты, варить всякие зелья. Это прикольно. Да, забавно, что я получил шарф, но забрать-то их не могу. Класс. А места-то у меня нет, чтобы шарфик этот забрать. Во прикол, то есть он просто пропал, получается. Забавно. Блин. А теперь хрен вернешь их, наверное. Ну ладно, похер. Чё уж поделать. Теперь, пожалуй, придется мне собирать ресурсы, а потом продолжать игру. Ну, чтобы подготовиться хотя бы как минимум.